Okay. So okay, nanti awak remind sikit Nur Azli masuk balik, saya terpaksa remove dia. Baru dia boleh record ni. Okay. So in 1 minute kita akan start Okay, so Assalamualaikum and very good morning everyone. So we still in chapter 5, state of matter, and for today's session kita akan cover liquids. Okay, so the liquids ni you don't need to do any calculation because everything is factual lah. So awak kena baca je dan awak kena faham. Tapi dengan syarat kalau awak nak betul-betul faham the physical properties of the liquid ini, you need to understand the concept of intermolecular forces. Which is that we have learned waktu kita belajar chapter bonding hari itu. Okay, so by the end of this lesson, you should be able to relate the properties of the liquid to the intermolecular forces, molecular arrangement, and also the molecular in order to explain the shape, the volume, the surface tension, the viscosity, the compressibility, and also the diffusion. And you should be able to explain the vaporization and also condensation process. Define vapor pressure and the boiling point, explain boiling process, and illustrate the relationship between the intermolecular forces with the vapor pressure and also with the temperature. Okay, so before we start to go into detail untuk physical properties, kita akan recall dulu, intermolecular forces. Okay, so as we have learned in chapter 4, we have 3 different type of intermolecular forces that we already learned. Okay, so we have van der Waals forces. Okay, we have van der Waals forces. And then another one we have hydrogen bond. Okay, hydrogen bond. Okay, the van der Waals forces we are further divided into 2 different type of forces. So we have a dipole interaction. So we have dipole interaction, and then we have a London dispersion. Okay, dispersion forces. Okay, what is the difference between the dipole interaction and also the London dispersion forces? Apa beza dia? Dipole ni kita jumpa molekul apa? Polar. Yes, betul. So dipole ni only for polar. Okay, polar molecule. London dispersion for non-polar. Okay, so dipole forces. Okay, sorry. Dipole interaction, you need to know the factors that will affect lah. So for the polarity, for a polar molecule, and for the dipole interaction, the factors that will affect is the polarity. So the polarity of the molecule. The greater the polarity of the molecule, then the greater the dipole interaction. Okay, for a London dispersion forces, there are few factors that will affect. So one of the factors will affect is the molecular weight. So the molecular weight. So when the molecular weight increase, so the strength of London dispersion will also increase. Another one is the molecular size. Saya tulis MS. Okay, molecular size. The smaller the molecular size, okay, the point of contact becomes smaller. Okay, so point of contact akan become smaller. So maknanya punya London dispersion forces will also become weaker. So we going to go into detail after this lah. Waktu kita belajar properties of liquid. Okay, so hydrogen bond. Okay, hydrogen bond is the type of dipole interaction. However, hydrogen bond is a special type of dipole because hydrogen bond only formed between hydrogen with oxygen, hydrogen with nitrogen, and hydrogen with fluorine only. Okay, so there are few factors that will affect the strength of hydrogen bond. The first factor is the number of hydrogen bond per molecule. Number of hydrogen bond per molecule lah yang akan effect. So the greater the number of hydrogen bond per molecule, so the strength of hydrogen bond will become stronger.
Okay, another one, the electronegativity. So electronegativity, VT. So the electronegativity increase, so the strength of hydrogen bond also increase. Okay, any questions so far? Ada soalan? Okay, semua okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay, kalau okay kita proceed. Baru kita boleh, awak dah faham tadi intermolecular forces dan apa faktornya, effect dia, then we can proceed with the properties of the liquid and solid. Sebab kalau awak tak faham tu, dia susah sikit. Sebab any exponential ataupun any physical properties, dia akan relate balik dengan intermolecular forces. Okay, so for a liquid, there are 6 properties that you need to explain. Volume, shape, compressibility, surface tension, diffusion, and also the viscosity. You need to be able to explain lah. Okay, so if we compare the particle arrangement in the gas and in liquid, sebab sebelum ni kita baca tentang gas, okay, we can see that the particle in the liquid itu is much more closer together compared to the gas. Kita kena ingat dalam gas, the particle itu are arranged far apart with one another. Okay, compared to liquid, particle itu bersentuhan. The particle is kita arrange it as close as possible. Tapi beza dia dengan solid, the particle in the liquid are arranged without any particle arrangement. Maknanya kita akan arrange dia in a random arrangement lah. Compared to solid, solid pun dia dekat-dekat. Tapi solid kita arrange dia in a very ada fixed arrangement. Tapi kalau liquid dia berselerak, tapi dia masih rapat-rapat. So dalam liquid, okay, dalam liquid kalau awak compare dengan gas, dalam liquid masih space between the molecule tu. So masih ada space. Even though the space between the two is quite small if you compare with the gas, tapi the space itu is quite significant. So dia akan affect dia punya properties. Okay, so one properties of the liquid is a liquid is much harder to compress. Compress tu maknanya awak yang daripada volume besar, awak nak increase the volume. Itu kita panggil sebagai compression lah. Kalau gas, the distance between the particle is very far apart. So maknanya awak senang, awak boleh compress je, senang je awak nak compresskan gas tu. Sebab tu gas yang daripada asal daripada bekas yang 10 liter, awak boleh easily compress kepada bekas yang 1 liter. Sebab apa, partikel dalam gas tu is very far apart, so senang awak nak compress. If you compare to the liquid, the space tu masih ada, tapi the empty space itu is quite small compared to gas. Sebab itulah kalau liquid susah kita nak compress dia. Kalau awak tekan liquid, okay, kalau awak ada piston, ada vessel, dalam vessel tak awak ada liquid, awak nak try tekan dia, awak akan ada macam push balik sebab dia susah, sebab the distance between particle is quite small. So dia almost is very hard lah to be compressed compared to gas. Okay, and the liquid is a definite volume since the particle are held by the attractive forces. Compared to gas, kalau compared to gas, the volume of the gas follow the volume of the container. Sebab apa? Sebab dalam gas, between the particle itu masih ada intermolecular forces. Tapi intermolecular forces itu is very weak. Sebab apa? Sebab jarak dia jauh. Compared to liquid, jarak dia dekat. So intermolecular forces dia stronger compared to gas. Itulah gas ni ada definite volume dan volume dia takkan berubah. Sebab apa? Sebab dalam intermolecular force is quite strong. So it's quite significant. So they hold everything in place. So the volume tu akan follow the volume of the container lah. Okay, tapi liquid yang bagus dia boleh flow, can easily flow and can be pour into another container. Dan shape dia akan follow the shape of the container lah. So for example kalau saya ada bekas yang berbentuk bulat, dan ni saya ada 2 liter container, 2 liter liquid. Contohnya kalau saya transfer bekas tu kepada satu bekas yang segitiga, volume dia berubah tak? Kalau saya transfer semua ni ke dalam bekas yang segitiga ni, volume dia berubah tak? Tak. Volume tak berubah. So volume ni masih 2 liter. Tapi kalau awak tengok, bentuk liquid tu dah berubah. Sebab apa? Sebab liquid itu dia akan follow the shape of the container. Tapi volume dia maintain. Sebab apa volume dia maintain? Sebab the particle in the liquid are held together but stronger compared to the gas. Okay. Any question? Ada soalan? Okay. Tak ada Okay, so now kalau awak tengok ni, serangga ni.
Saya tak tahu lah bahasa Melayu dia apa, tapi kalau bahasa Inggeris kita panggil nama serangga ni water strider. Water strider. So awak nampak ataupun any insect, dia boleh berjalan atas air. Dia macam terapung. Dan kalau awak tengok dekat-dekat, dia macam ada lengkung ni, dia menunjukkan yang surface of the liquid tu is quite elastic. It's quite elastic, maknanya stretch, dia boleh kendur balik. Okay. So kenapa ada surface tension? Kita boleh explain menggunakan intermolecular forces. Okay, if the liquid particle itu are located in intermediate ke, at the bottom ke, kalau awak tengok the intermolecular forces tu akan acting in all direction. Dia akan acting in all direction. Okay. So maknanya setiap liquid particle yang berada dekat yang bukan dekat surface, all the intermolecular forces tu will think on all direction dan dia tak ada any particular arrangement. However, if the liquid particle itu is located on the surface of the liquid, dia hanya akan acting on the side and also at the bottom of the particle. Okay, dekat atas ini dia tak boleh acting. Sebab apa? Sebab apa dia tak ada intermolecular forces yang menghadap ke atas kalau yang dekat surface? Ada any liquid particle ke atas surface tu? Ada tak? Tak ada kan? Sebab itulah dia tak boleh yang dekat dia tak boleh ada dekat atas. So kalau kita simplify kan, kita punya ni, so yang dalam dia akan tarik kanan kiri, dia akan tarik bawah in all direction. Yang dekat atas, yang dekat atas, yang dekat surface itu dia akan tarik kanan kiri dekat bawah je. So dia menyebabkan the surface of the liquid itu is quite elastic. Sebab apa? Sebab yang dekat atas dia tarik kanan kiri dengan bawah. So dia macam stretch the surface the liquid tu. Itulah sebab apa ada setengah insect dia boleh macam float on the top of the water. Dan kalau awak tengok dia macam plastik. Dia bukan, kalau awak tengok dekat sini dia tak flat, dia macam try tekan air tu, dia try macam tenggelam. Okay, so sebab apa ada setengah insect yang boleh terapung ataupun boleh berjalan atas ni? Sebab on the liquid itu kita ada satu fenomena yang we call it as a surface tension. Okay, we call it as a surface tension. So surface tension is basically the measure of the elastic force on the surface of the liquid. Itu kita panggil sebagai surface tension. Okay, basically the surface tension ni adalah amount of energy required to stretch or increase the surface of a liquid. So maknanya dekat permukaan liquid ni akan ada certain energy. So kalau kita pijak lopak air, kaki kita akan masuk dalam lopak air tu. Maknanya energi yang disupply oleh kaki kita itu melebihi daripada surface tension tu. Sebab tu kita boleh tenggelam. Tapi untuk insect water strider ni, energi yang di-provide oleh dia punya kaki tu tak cukup nak down the surface tension. Sebab tu dia boleh terapung atas air. Lagi satu, kalau awak cuba tikan air atas lantai, awak akan tengok air itu akan berbentuk macam almost spherical. Sebab apa? Sebab dekat dalam liquid ini kita ada intermolecular forces yang acting in all direction, tapi dekat surface kita ada intermolecular forces yang macam ni. Ada dekat luar ni lah, dan dekat bawah ni kita ada gravitational. Sebab tu kalau water droplet yang awak letak atas lantai, dia bukan bentuk bulat. Dia yang dekat bawah tu dia akan follow the surface tu. Macam mana surface tu berlaku. Dan dia kalau awak tengok dia melengkung ke bawah. Sebab apa? Sebab dekat bawah kita ada daya tarikan gravity. Okay, any question? So we take from the next slide. Sorry, the previous slide. Ada soalan? Go to the slide. See what is the formula. Okay. No, sir. Okay. So now we already learned about the surface. Now we need to learn about what's the factors that will affect the surface tension. Surface tension ni is quite important because of the substance yang awak buat dalam lab, most of the substance yang dalam industri ada dalam liquid. So kita kena study dia punya properties lah. By understanding the properties, so any reaction awak buat tu awak boleh adjust. So one of the factor will affect
the surface tension is just of intermolecular forces. Sebab kita tahu tadi phase tension itu arise from the molecular forces between the liquid. Okay, maknanya the stronger the molecular forces, the stronger the surface tension. So, for example, water. So, water is the ada hydrogen bond. And we know that hydrogen bond is the strongest type of intermolecular forces. So that's why lah water ada highest surface tension compared to any other liquid. So contohnya, kalau saya ada methane, CH4, between CH4 molecule ada intermolecular forces apa? CH4 ni polar or non-polar? Kalau saya lukis dia bentuk tetrahedral. Non-polar. So non-polar. So if the molecule is non-polar, then the intermolecular forces we call it as a London dispersion forces. So between hydrogen bond and London dispersion forces much weaker intermolecular forces compared to the hydrogen bond. So in term of surface tension, kita akan expect methane ni akan ada low ataupun weaker surface tension compared to water. Sebab apa? Sebab intermolecular forces dia lagi kurang. Okay, another factor that will affect the surface tension is the temperature. So it's the temperature. So when you supply heat to the liquid, so maknanya awak apply kinetic energy to the liquid particle. Maknanya sekarang ni liquid particle dah gain banyak kinetic energy, sekarang ni dia bergerak vigorously. So as soon as the liquid particle starting to move vigorously, so dia ada energy yang banyak. Dan sometimes for some particle, the energy yang ada dalam dia tu is more than the energy of the intermolecular forces. So maknanya dia boleh overcome intermolecular forces tu. Dia boleh overcome intermolecular forces, maknanya intermolecular forces tu become weaker. So kalau intermolecular forces become weaker, maknanya surface tension akan berkurang. Sebab itulah kalau selalunya kalau contoh kalau macam kita basuh baju, reason kalau awak pergi tu kan kita boleh set temperature dekat laundry kan. Reason kita boleh set temperature ni sebab kita basuh baju guna air. Dan kita tahu air ni dia ada high surface tension. Kalau ada high surface tension, maknanya susah tau. Air tu kita nak tarik semua oil, dia nak tarik semua any dirt dekat baju kita. Sebab tu kalau kita basuh baju, kita letak sabun. Sebab dalam sabun ada satu material itu yang kita panggil sebagai surfactant, surface active agent. So function surfactant adalah dia akan disturb intermolecular forces dalam air itu sikit supaya air itu senang baju kita nak embus air itu dan senang kita nak basuh baju kita. Sebab tu kalau awak basuh baju guna sabun dan awak basuh baju guna yang panas, dia akan lagi bersih baju awak tu. So apa kalau awak air panas, temperature meningkat. Maknanya intermolecular forces tu weaker. Dan awak letak sabun, dia akan kacau sikit intermolecular forces tu. So senang air tu nak masuk dalam baju tu, so dia keluarkan semua dia. Sebab itulah kita basuh baju guna sabun. Okay, now if you compare these two liquid, we have honey, we have water. Which one that can flow easily, honey or water? Water. Water they will flow. So basically, even though liquid ni kita cakap tadi awal tadi, liquid one protein can be easily poured and can be easily flow. Tapi dia punya how easy yang liquid to flow itu bergantung kepada jenis liquid. Dan kita tahu water dia lagi senang flow compared to honey sebab honey kita pekat. Okay, so the ease in which the measure how easy the liquid can flow itu kita panggil dia sebagai viscosity. So viscosity is basically the resistance of a fluid to flow, and they normally measure the ease of the liquid molecule to pass each other. Okay, sebab apa liquid tu boleh flow? Sebab kita tengok particle arrangement liquid. Okay, liquid tu dia still in contact with each other, tapi akan ada empty space between the particle. So the existence of the empty space tu yang menyebabkan itu boleh liquid particle tu boleh pass through each other. So yang ni dia boleh bergerak ke sini, yang ni dia boleh bergerak ke sini, yang ni dia boleh bergerak ke sini, sebab liquid tu boleh flow. So the measure how is the liquid can flow ataupun how is the molecule can pass through each other itu we call it as a viscosity. So the greater the viscosity, the slower the liquid flow. So between honey and water, and we know that water can easily flow compared to honey.
Sorry. So sebab tu dia water ini is less viscous compared to honey. Okay, and the viscosity is depend on the strength of intermolecular forces, temperature, and also the molecule of the molecule. Okay, any question so far? Soalan? No, sir. Boleh Sir nak tanya. Ya. Ya nak boleh nyanyi tanya. Kan viscosity honey tu lagi tinggi dari water kan? Jadi Ya maksudnya betul. strength of intermolecular force of honey tu pun lagi tinggi dari water lah kan? Itu yang pelik dia. Itu kejap lagi saya terangkan. Okay. Thank you sir. Dalam honey, intermolecular forces dia lagi weaker tau, compared to, tapi dia more viscous. Itu kejap lagi saya terangkan. Okay. So, macam saya kata tadi, intermolecular forces and viscosity. So, intermolecular forces adalah forces yang akan held the particle together. So, maknanya stronger the intermolecular forces, maknanya the particle itu are held together more strongly. So, kalau the particle itu are held together more strongly, dia susah nak pass through each other. So, sebab tu dia lagi stronger intermolecular forces, lagi stronger viscosity. Tapi untuk water dengan honey tadi, dia agak pelik. Sebab water, we know that inside water kita ada hydrogen, hydrogen bond. Dalam honey, disebabkan honey ini adalah organic compound, malah honey ada carbon, ada hydrogen. So carbon and hydrogen, so any ada carbon and hydrogen, we call it as a non-polar. Non-polar maknanya dia ada London dispersion forces. Okay, kalau kita belajar hari tu, hydrogen bond is stronger compared to London dispersion forces. So awak akan expect the viscosity of the water should be greater than the viscosity of the London dispersion forces. Okay, kalau macam ni, tapi sebenarnya honey ni lagi viscous. Apa? Water ini kalau awak tengok mass dia 18 gram per mol. Tapi honey ni is made up of molecule yang ada 20 carbon, yang ada 30 carbon. So maknanya apa lagi besar dia punya molecular weight? Honey or water? Honey. So kalau awak tengok molecular weight tu terlalu besar jarak dia, even though yang lagi satu tu yang sikit tu ada hydrogen bond, kita akan ambil faktor yang molecular weight. Itu beza dia. Sebab itulah honey is more viscous. Sebab apa? Sebab honey ni made up of compound yang dia punya molecular weight dia sangat besar. Kalau molecular weight sangat besar, macam saya kat awal-awal tadi, the strength of van der Waals forces pun akan lagi besar. Dan dia boleh mengatasi the strength of hydrogen bond dalam water. Lepas tu dia lagi viscous. Okay, terjawab Hafiz? Boleh? Jawab saya. Okay. So, another factors that will affect the viscosity is the temperature. So the viscosity will decrease as the temperature increase. Reason dia sama je macam tadi. So as the temperature increase, maknanya awak supply kinetic energy to the liquid particle. So now the liquid particle move vigorously and most of it have enough energy to overcome the intermolecular forces. So maknanya the intermolecular forces become weaker. So now the particle itu can move past through each other very easily. So the viscosity decrease. So as you can see for the water, if you make the viscosity of water, the higher the temperature. So if I increase the temperature from 20 Celsius to 80 degrees Celsius, the viscosity reduce from 1 to 0.3. Okay. So now the another factors that will affect is the molecular shape or size and also viscosity. Okay, if the molecule is just almost spherical, point of contact dia berkurang. So maknanya kalau saya ada dua molekul yang baik, awak tengok point of contact dia besar ni je. Ni je point of contact dia. Tapi kalau saya ada satu molekul yang lonjong macam ni, awak tengok point of contact dia lagi besar. So kalau point of contact dia smaller, so senang molekul nak pass through each other. So senang dia nak bergolek. Senang dia nak bergolek antara satu sama lain. Compare dengan molekul yang panjang. Contohnya, 2,2-dimethylpropane and pentane both have the same molecular weight because both are isomer. So both dia punya molecular formula is C5H12. C5H12.
Tapi kalau tengok di-2-methylpropane, bentuk dia bentuk almost spherical. The shape is almost spherical. Compared to plane, the shape is linear. So awak akan expect the point of contact dekat 2,2-dimethylpropane ni smaller compared to the point of contact dekat pentane. So sebab tu dia kalau point of contact dia sikit, so senang dia nak pass through each other, senang dia nak bergolek. Itulah the viscosity of the 2,2-dimethylpropane is less than the viscosity of the pentane. Okay ni, boleh? Any question? Boleh Okay, so heptane is more viscous. Okay, heptane ni adalah alkane yang ada 2 carbon. So C7H16. Pentane is an alkane with 5 carbon lah, C5H. Okay, if you compare these two, we can see that heptane ini dia punya molecular weight dia of heptane is greater than molecular weight of pentane. So higher molecular weight, maknanya pada pentane ni lagi banyak karbon, lagi panjang molekul. So lagi panjang molekul tu maknanya the point of contact dia makin besar. So kalau point of contact dia makin besar, dia lagi senang kan lagi dia nak pass through each other. Kalau point of contact makin besar. So siapa lagi senang dia nak pass through each other, pentane ataupun heptane? Pentane lah nak pass through each other. Apa sebab point of contact dia sikit je. Kalau compare ni point of contact dia yang besar ni. Itu. Okay. So another properties of the liquid that you know is the diffusion. Okay, diffusion ini adalah proses di mana molekul itu tend to disperse from area of high concentration to area of concentration. So contohnya kalau awak dah bancung air sirap, ini air kosong, ni awak letak ni, awak akan tengok at the point awak letak sirap dekat water, dia akan start berselerak. Dia akan start disperse throughout the liquid. So waktu awak drop ni, ini kita panggil sebagai high concentration area. So kalau awak ini ada high concentration of lah. Dan makin lama, kalau awak biarkan je pun, itu boleh disperse. Reason sebab apa molekul boleh disperse, sebab apa? Sebab distance between the particle tu, ada space. So ada dia boleh slide through each other, dia boleh pass through each other, so dia boleh berselerak. Dan dia akan follow the concentration gradient. Dan concentration itu akan turun daripada higher concentration gradient to the lower concentration gradient. Okay, so higher viscosity, slower the rate of diffusion. Maknanya sebab apa? Viscosity lagi tinggi, maknanya dia lagi likat, dia lagi pekat. Lagi pekat solution awak tu ataupun lagi pekat liquid apa, maknanya the intermolecular forces is stronger. Maknanya particle tu are held strongly. Kalau particle tu are more strongly between each other, dia susah nak through each other. Dia susah. Sebab itulah diffusion akan berkurang. Okay, any question? Ada soalan? Okay. Ada. Okay. Now, one of the most important process dalam liquid ini adalah vaporization process. Vaporization process. So, vaporization process is a process in which the molecule escape from a liquid to the gaseous phase through a surface of the liquid. Vaporization process dengan boiling process yang kita tengok, kedua-duanya adalah proses yang diperlukan nak convert liquid kepada gas. Tapi beza dia, vaporization ni hanya berlaku dekat surface liquid. Dan vaporization ni boleh berlaku any temperature. Compared to boiling awak kena dia ada specific temperature baru liquid tu boleh boil. Tapi vaporization process dia boleh berlaku at any temperature. Even letak cawan yang ada air dekat bilik yang ada aircon, still awak akan tengok air tu akan makin lama makin berkurang. Sebab apa? Even at low temperature, some of it tu still able to form gas. Tapi dia berlaku dekat slower. Itu beza dia dengan boiling. So awak kena vaporization tu berlaku at surface of the liquid and it will happen at any temperature. Okay. So, kenapa macam mana yang boleh berlaku vaporization process ni? Sebab kalau kita biar ke kita punya air dalam cawan tu, so sometimes some of the liquid molecule tu akan possess enough energy. So once the particle itu possess
a lot more kinetic energy, so dah move vigorously, so akan dia move faster. So energy, as the particle itu move faster, so some of the molecule will have sufficient energy to overcome the molecular forces. Sebab sekarang ini kalau awak comparekan the particle arrangement of liquid and the particle arrangement of gas, liquid dia rapat-rapat. Kita nak tukarkan kepada gas dia jarak-jarak. So sekarang ni kita tengok, kita nak tukar pada gas, maknanya kita kena overcome the intermolecular forces. Awak kena ingat macam ni. Lagi awak nak jarakkan partikel tu, maknanya awak kena supply energy. Sebab apa? Sebab awak nak weakenkan intermolecular forces. So now dia dah move vigorously, dia gerak laju-laju. So sometimes some molecule akan possess enough kinetic energy so that dia boleh turn into liquid. Dia akan turn into gas. Gas ini yang terhasil ni akan escape from the surface of the liquid tu as a vapor molecule. Yang awak nampak ni, inilah kita panggil sebagai vapor. Okay, boleh tak ni? Dapat tak air tu? Now we go to the second gas. Okay, now there are three factors yang akan affect the rate of vaporization: surface area, temperature, and also the intermolecular forces. Okay, kita surface area dulu. So the total surface area increase, maknanya banyak ruang untuk liquid molecule itu escape as a vapor from the face. Sebab tu rate of vaporization akan increase. Sebab tu kalau awak nak sidai baju kat penyidai, awak akan regangkan baju tu. Compare dengan baju yang awak main letak dekat penyidai tu, yang ini akan lagi cepat kering compare tu yang ini. Sebab apa? Kalau awak regangkan betul-betul baju yang awak sidai tu, awak provide a lot more total surface area for the liquid dalam baju awak yang sah tu to turn into vapor. So mana makin lama kita akan try liquid dalam baju tu jadi gas supaya baju awak kering. Comparekan dengan awak main letak je kedai, permukaan dia dah kering, tapi dekat tengah baju tu yang akan jadi lembap. Sebab tu the greater the surface area, maknanya lagi banyak space for the vapor molecule to escape. So vaporization akan increase. Temperature ni memang betul lah, temperature yang ni mesti awak tahu. So lagi awak heatkan liquid tu, maknanya macam tadi kita akan supply kinetic energy. So maknanya banyak molekul yang ada enough kinetic energy untuk dia jadi vapor. So maknanya lagi tinggi temperature yang awak supply, lagi tinggi rate of vaporization. Contohnya air dalam cawan yang awak letak meja dan air yang dalam cawan yang awak letak, awak pasang api bawah dia. Of course lah yang awak ada pasang api bawah dia yang akan lagi cepat kering compare tu air yang awak just biar je atas meja. Sebab apa? Sebab yang awak letak atas api tu, awak supply kinetic energy. So maknanya lagi cepat liquid molecule bertukar jadi vapor. Okay. So another is the strength of intermolecular forces. So the stronger the intermolecular force, maknanya lagi banyak energi yang awak perlukan untuk convert the liquid particle into gas ataupun into vapor particle. So maknanya the stronger the intermolecular forces, lagi rendah rate of vaporization. So contohnya antara water dengan methane, which one yang lagi senang vaporize? Water ke methane? Yang mana lagi senang vaporize? Water atau methane? Methane. Methane lah, sebab methane dia ada London Dispersion Process, so it's very weak. Sebab tu nanti sem 2 awak akan buat banyak eksperimen organik, maknanya awak akan banyak guna organic compound. Contohnya paling guna awak guna cyclohexane kot. Cyclohexane tu adalah hydrocarbon lah, dia ada London Dispersion Forces, maknanya dia ada intermolecular forces. So once awak buka botol cyclohexane tu, boleh bau dia. Sebab apa? Sebab once awak dah expose liquid tu at room temperature, some of the liquid particle tu akan directly turn into vapor. Sebab tu awak hidu bau ni lagi satu. Sebab tu lah awak kalau macam bau petrol, awak boleh hidu dapat. Sebab apa? Petrol tu is easily vaporized sebab helped by weaker intermolecular forces. Sebab tu bau dia awak boleh bau dengan cepat. Compare to water awak letak, awak tak ada ni pun dia susah. Okay. Condensation process adalah opposite untuk vaporization. So maknanya tadi liquid kepada gas,
kita panggil sebagai vaporization. So gas kepada liquid panggil dia sebagai condensation. So condensation process is where the gases molecule turn liquid. Tadi vaporization liquid to gas, sekarang condensation gas to liquid. So liquid to gas awak kena absorb energy. So condensation awak kena release energy. Itu beza dia. Okay, macam mana condensation ni berlaku? So kita tahu tadi at the surface of the liquid, even at any temperature, some of the liquid part tu akan have enough kinetic energy so that dia convert kepada vapor molecule. Now, sekarang ini contohnya awak ni liquid. Okay, so awak tengok gas molecule dah start to escape. So kita tahu even though the distance between the gas particle is very far apart, masih ada possibility untuk gas particle itu collide with each other. So maknanya yang ini akan collide dengan ini, yang ini pun akan collide dengan ini, yang ini pun akan collide dengan yang ini. So once the gas particle itu are colliding with each other, dia lose energy. Dia akan lose energy. So once dia dah lose energy, kinetic energy dia berkurang. So kinetic energy dia berkurang, maknanya sekarang ini dia dah tak mampu dah nak overcome intermolecular force tu. Sebab tu kalau awak tengok dekat cawan ada water droplet. Water droplet tu terhasil apabila water tu colliding with each other, the losing the kinetic energy. So now the kinetic energy dia lagi kurang daripada molecular forces. So mana dia tak mampu nak overcome intermolecular forces, sebab tu dia turn back into the liquid. Okay, boleh tak ni? Ada soalan? Okay, boleh Okay, now kita tengok tadi, kita tahu yang liquid tu boleh tukar jadi vapor even at any temperature. Bayangkan awak ada dua keadaan. Satu open system, satu closed system. Open system ni maknanya vessel awak tak ditutup rapat. Mana ada ruang untuk vapor tu enter the surrounding dan tak berpatah balik. So contohnya macam saya satu bekas, contoh kalau saya masak air, saya didihkan air tapi saya tak tutup. Lagi lama awak heat, awak tengok cherry awak tu akan kering. Sebab apa? Sebab once dia tukar pada gas, gas tu akan escape to the surrounding. Dan reaction ni akan berlaku sampailah liquid awak habis. Tapi ada beza dia kalau awak buat tu dalam closed system. Maknanya awak didihkan air, awak rapat, awak tutup rapat-rapat. So, kalau saya supply heat, kita tahu liquid ini akan ada enough kinetic energy untuk jadi gas. So, untuk dia jadi gas. So, gas yang terhasil itu kalau awak tutup dekat bekas awak, gas tu akan collide with each other and the gas also collide with the wall of the container tu. So, once the gas particle collide with the wall of container itu, dia akan hasilkan pressure. Sebab kita kena ingat, pressure itu terhasil apabila gas particle itu collide the wall of the container. So sekarang ni gas particle tak boleh escape sebab ni tertutup. Dia tak boleh escape. So apa yang dia boleh buat, dia berlanggar dengan diri dia berlanggar dengan container. So dia berlanggar dengan wall container, dia hasilkan pressure. Pressure yang dihasilkan itu we call the vapor pressure, ataupun sometimes people call it as a gas pressure. Okay, we call it as a gas pressure. So kalau awak dengan rapat container awak tu, liquid kepada gas, kita panggil dia sebagai vaporization. Gas to liquid kita panggil sebagai condensation. Now, at one point of your reaction tu, the rate of vaporization maknanya berapa lama awak nak convert kepada gas dan berapa lama awak nak convert gas kepada liquid balik akan jadi sama. So when the rate of vaporization and also the rate of condensation become the same, state ini kita panggil dia sebagai dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium awak jangan risau, ini kita akan belajar next chapter. Next chapter insya-Allah minggu depan kita akan masuk chapter chemical equilibrium. Okey tak ni vapor pressure? Okay, sir. Okay. Okay. Now, vapor pressure ada few factor affect. One of the factor yang akan affect vapor pressure adalah temperature. Now, the higher the temperature, maknanya now more liquid molecule will possess higher energy. So some of it will able to overcome the intermolecular forces.
So maknanya lagi tinggi temperature awak supply, lagi banyak liquid yang awak boleh convertkan kepada gas. So lagi banyak liquid yang awak boleh convertkan kepada gas, lagi banyak gas vapor, maknanya lagi banyak vapor particle. Lagi banyak vapor particle, lagi banyaklah probability untuk particle tu collide with each other and also collide with the container. So vapor akan increase. Graf ini awak akan belajar in detail waktu semester 2. Graph ini we call it as a Boltzmann distribution graph. Okay, Boltzmann distribution graph ni basically is a graph to represent the number of molecule per temperature. So kalau kita number of molecule at certain temperature, kita cari the area under the graph. So let's say the blue line we call it as a T1 and the orange we call it as a T2. And the temperature of the T2 is greater than temperature of T1. So if you can see the area under the graph yang temperature T2 yang line orange ni lagi besar daripada area under the graph yang line biru yang temperature 1. Dia menunjukkan bahawa at certain point kalau awak ambil higher the temperature, lagi banyak mungkin yang ada possess enough kinetic energy. So maknanya lagi banyak molekul yang possess enough energy, maknanya lagi banyak molekul awak boleh lakukan daripada liquid to vapor. So maknanya vapor pressure akan increase as the temperature increase. Okay, intermolecular forces and vapor pressure. So now, lagi stronger intermolecular forces tu, maknanya particle itu are held more strongly. So kalau particle tu are held more strongly each other, lagi susah convert jadi vapor. So maknanya lagi stronger intermolecular forces, vapor pressure akan rendah. Sebab apa? Sebab susah awak nak convert liquid kepada gas. Lagi susah awak nak convert pada liquid kepada gas, maknanya vapor molecule yang awak hasilkan tu sikit je. Vapor molecule sikit, maknanya probability for the vapor molecule tu untuk collide with each other and also collide with the wall of the container tu makin lama makin kurang. Sebelah intermolecular forces increase, vapor pressure will become weaker. Because now the particle itu are more strongly together, so harder for the liquid to take into. Okay, boleh ni? Boleh Okay, now kita tengok contoh. Kita tengok contoh yang ini. So, kita tahu hydrogen bond, water have hydrogen bond, ethanol also have hydrogen bond, while the ethyl ether is dipole interaction. And we know that dipole interaction is obviously weaker compared to hydrogen bond. Tapi hydrogen bond between the molecule of ethanol is weaker compared to hydrogen bond water. Sebab water dia boleh form 4 hydrogen bond per molecule. However, ethanol can only form 2 hydrogen bond per molecule. So maknanya the hydrogen bond inside water, inside ethanol is weaker compared to the hydrogen bond between the molecule. No, kalau awak tengok, kalau saya ambil at the particular temperature, kalau saya tengok kalau contoh saya ambil 20 degree Celsius, the vapor pressure dalam tu sikit. Vapor pressure dalam lagi tinggi daripada water, dan vapor pressure dalam ethyl ether is the highest. Sebab apa? Sebab diethyl ether ni ada dipole-dipole. So dipole-dipole ni is antara one of weakest intermolecular force compared to hydrogen bond. While lah dipole-dipole interaction ni, any molecule yang ada dipole-dipole interaction, dia punya vapor pressure akan lagi tinggi. Sebab apa? Lagi banyak molecule awak boleh convertkan dari liquid kepada gas, so lagi tinggi vapor pressure. Okay tak ni? Boleh? Okay. So, now kita go to the boiling process. Okay, kita go to boiling process. So basically the boiling process is a process in which the liquid molecule change to a vapor. Maknanya dia sama macam vaporization process. Cuma beza dia at the particular temperature and at atmospheric pressure. Vaporization process tadi saya cakap dia boleh berlaku at any temperature. Even though dalam cuaca yang dia boleh berlaku. Tapi beza dengan boiling, boiling tu juga dia masih kita convert liquid kepada gas. Tapi beza boiling tu dia ada particular temperature. Mana ada certain temperature je yang liquid boleh boil. Yang kena syarat dia mesti dekat atmospheric pressure. Lagi satu perbezaan dia, proses dia happen throughout the liquid. Vaporization dia hanya berlaku dekat surface sahaja. Tapi boiling process dia berlaku dekat throughout the liquid. So dalam boiling process, kita tukar liquid kepada gas. Dekat mana gas tu? Gas tu adalah dekat yang bubble ni. Bubble yang terhasil waktu awak
boilkan liquid itu, dan gas tu ada dalam tu. Gas tu ada dalam itu. So, macam mana buat saja berlaku? So basically we know that as the temperature increase, kinetic energy pun akan increase. So maknanya liquid particle tu akan move more, dia akan bergerak dengan laju. So at certain temperature, average kinetic energy tu akan lagi banyak dari the value intermolecular forces. So now the liquid boleh form the gas, dan gas itu adalah dalam bentuk bubble. Okay. Kenapa bubble itu tak boleh collapse? Sebab apa? Sebab pressure exert inside the bubble itu is equal to the atmospheric pressure. So kalau atmospheric pressure tu, atmospheric pressure adalah 1 atm lah. So sebab apa bubble dalam liquid yang awak buat tu dia tak collapse, maknanya dia tak pecah. Sebab apa? Sebab pressure dalam tu sama dengan atmospheric je. Kalau pressure dalam bubble lagi rendah daripada atmospheric pressure, bubble tu akan pecah. Sebab tengok kalau awak boilkan liquid, bubble tu sentiasa ada je. Bubble tu sentiasa ada sebab dia dah pressure bubble sama dengan pressure dekat atmosphere. Okey tak ni? Boleh? Okey. So kita cakap macam saya kata tadi, boiling itu hanya akan berlaku at a certain temperature and atmospheric pressure. So we have two different types. We have the boiling point and we also have the normal boiling point. Okay. At the boiling point is the temperature at which the vapor pressure inside the bubble in the liquid into the external pressure. So maknanya kalau liquid awak tu dah start dah form bubble, dan bubble tu ada, dia tak break, itu adalah boiling point. Dan normal boiling point is the temperature at which the liquid boil when the external pressure is 1 atm. Itu kita panggil sebagai normal boiling point. Dan kalau awak tengok ni, this example of different substance with different boiling point. Water boiling point dia ataupun normal boiling point for water is 100 degrees Celsius. Ethanol 78.3 dan ether 34.6. Both different substance have different boiling point. Kita akan tengok lagi. Okay. So, boiling point, so the boiling point dia akan varies with elevation. Maknanya elevation berbeza, pressure pun berbeza. For example, kalau saya ada Mount Everest. Okay. At the low elevation, maknanya dekat kaki bukit Mount Everest tu, dekat kaki gunung tu, atmospheric pressure that exerted on the liquid is higher. So lagi tinggi atmospheric pressure, maknanya lagi banyak pressure dalam bubble tu awak perlukan untuk maintainkan bubble tu. Untuk maintainkan bubble tu, sebab kita kena ingat, bubble tu hanya akan maintain kalau pressure atmospheric dan pressure dalam bubble tu sama. Lagi tinggi pressure atmospheric, lagi banyak pressure yang awak perlukan dalam bubble tu. Nakkan banyak pressure dalam bubble tu, maknanya awak kena supply lagi banyak energy. So boiling point dekat kaki bukit akan lagi tinggi lah. Come to at the high elevation, for example at the summit. So at the summit of Mount Everest, for example, at the summit, atmospheric pressure is very low. Dekat atas bukit, atmospheric pressure very low. So maknanya pressure exerted on bubble itu lagi kurang. Maknanya awak hanya perlukan sikit je pressure bubble tu untuk maintain bubble tu, supaya bubble tu tak pecah. So lagi sikit je awak perlukan, lagi sikitlah energy yang awak perlukan nak convert liquid gas. So lagi sikit dia punya boiling point. So for example, kat sini saya kalau water at this, kaki bukit, water macam biasalah 100 degree, tapi at the top of the mountain is ranging from 60 to 70 degree. So dekat at the top of mountain 60 to 70 degree, water tu dah boil. Sebab itulah kalau awak bermasak dekat atas bukit, awak cuba masak atas bukit, awak akan ambil masa yang lama. So sebab even though liquid tu dah boil, tapi liquid tu boil at a lower temperature compared to dekat kaki bukit. Sebab tu akan ambil masa yang lama lah. Kalau awak tinggal di gunung, kalau awak tinggal dekat kawasan tanah tinggi, awak akan ambil masa yang lama untuk masak something. Sebab apa? Sebab liquid tu boil at the lower temperature. So dia tak cukup panas lah awak nak masak makanan awak tu. Okey tak ni? Boleh? Sir, Ya, nak saya. tanya. Dekat apa? Atas gunung tu, water dia punya ada senang boil, tapi temperature dia lagi rendah kalau dekat kaki bukit tu.
Compare to kaki bukit. Apa sebab pressure dekat atas tu rendah. Sebab tu temperature awak dekat. Boleh ni? Faham sir. Boleh sir. Okay. So, selain pressure, elevation, intermolecular forces affect boiling point. So, the stronger the intermolecular forces, maknanya particle held more strongly. So, the stronger the particle are held between each other, lagi banyak energy yang awak perlukan nak convert liquid tu kepada gas. So, in order to achieve pressure equal to the atmospheric pressure, akan lagi banyak energy yang awak perlukan. So, kita tahu water hydrogen bond, ethanol hydrogen bond, diether dipole interaction. So, kalau awak tengok, kalau kita measure boiling point to at atmospheric pressure, which is boiling point lah, diether akan boil at only 34.5 degrees Celsius. Maknanya sebab diether ni dia ada dipole interaction, dan dipole interaction only weak intermolecular forces. So weak intermolecular forces, senang awak nak boil dia, senang awak nak achieve pressure dalam bubble tu sama dengan atmospheric pressure. Ethanol and water, macam saya cakap tadi, ethanol can only form 2 hydrogen bond per molecule compared to water. So maknanya the strength of hydrogen bond inside ethanol itu is less than water. Sebab itulah ethanol ni the boil at a lower temperature compared to water. So generally boiling point is directly proportional to the of intermolecular forces. Tapi boiling point tak awak boleh ubah tak when dekat kaki bukit tu. Selalu kata macam orang kata kalau garam kan, tambah garam dia boleh cepatkan boil semua tu. Sebab kalau awak tambah garam tu dia dah tak berkaitan dengan intermolecular forces lah. Dia ada kaitan dengan satu benda kita panggil dia sebagai entropi. Tu awak tak belajar. Tapi memang boleh kita ubah boiling point tu. Kita boleh ubah boiling point. Sebab tu kalau dalam lab pun, kalau awak selalu dalam, especially for organic lah, for organic compound kita buat dalam organic solvent, dan selalu amount of organic solvent kita guna tu banyak. Kalau nak isolate kita punya produk tu yang kita nak tu daripada dia punya solvent, dalam satu mesin tu kita panggil dia sebagai rotavac. Rotavac ni basically dia reduce pressure dalam vessel kita tu supaya liquid dalam vessel kita tu boleh boil at a lower temperature. So lagi dia nak evaporate. So lagi senang produk awak kering, lagi senang awak nak produk awak. Ini kalau dalam lab lah. Tapi dalam lab KMM tak ada lah rotavac ni. Lab KMM tak ada. Okay. Now, methane, tengok soalan. Ni soalan tutorial tak silap saya. Methane has lower boiling point than propane. So maknanya methane dia punya boiling point lower than propane. And water, the boiling point of water is greater than the boiling point of hydrogen sulfide. Sebab apa? Apa persamaan antara methane and propane? What is the similarity? Apa similarity dia? Similarity type of bond. Bond atau intermolecular forces kan? Sebab kita kena ingat, any organic compound yang hanya ada carbon dan hydrogen, dia mesti non-polar. Polar dia ada London dispersion forces. Okay, tapi sebab apa methane ni dia ada lower boiling point compared to propane? Sebab apa? Molecular weight, betul lah. Molecular weight. Sebab apa? Sebab molecular weight methane kan saya kata tadi, awal-awal saya ajar tadi. One of the factors that will affect the London dispersion forces is the molecular weight. Higher the molecular weight, the stronger the London dispersion forces. So if you compare, methane have a lower molecular weight compared to propane. That means the van der Waals forces in methane is weaker compared to the van der Waals forces in propane. Sebab tu boiling point dia rendah. Okay, water H2S, apa beza dia? Water and hydrogen sulfide, what is the difference? Apa beza dia? Kenapa water? Intermolecular forces, betul. Water kita ada hydrogen bond. Hydrogen sulfide, intermolecular forces dia. Hydrogen sulfide. Cuba.
Okay, lukis dulu molekul tu. Hydrogen sulfide bentuk dia macam ni. Dia V-shape. Dia V-shape. Ni polar ke non polar? Hydrogen sulfide. So then the D part, next slide. Slide number Polar or non polar? slide number 10, we're going to calculate the D part. D part is the one to the volume Dan pula. of oxygen gas. Non polar. Okay, kita dipole dia. Antara sulfur dengan hidrogen kita polar. Awak tengok dipole dia akan menuju ke sulfur lah. So resulting dia kat tengah dan tak boleh cancel out. So dia polar. So kalau polar dia ada dipole interaction. Between dipole interaction and hydrogen bond is a stronger intermolecular forces. So the stronger the intermolecular forces, lagi banyak energi awak perlukan untuk convert the liquid to gas. Sebab itulah water ada higher boiling point compared to hydrogen sulfide. Okay, so ini ada contoh lah. The reason why methane is less propane, the boiling point. Okay, because both methane and propane have the same intermolecular forces, which is van der Waals lah. Ataupun awak nak disfit London dispersion forces. So the molecular weight of methane is less than propane. Methane ni alkene with one carbon. Propane is alkene with 3 carbon atoms. Molecular contact surface area of methane sebab ada satu carbon, so size dia. So point of contact dia pun kecil. So point of contact kecil, strength of van der Waals pun become so energy needed to overcome the van der Waals in methane is less than propane. Itu cara jawab. Okay. Yang tadi untuk boiling point, kenapa boiling point of water is greater than the boiling point of hydrogen sulfide? Because the intermolecular force exists between molecule of water is hydrogen bond, which is a much stronger intermolecular forces than the dipole interaction between the molecule of hydrogen sulfide. So energy required to overcome the hydrogen bond in water is greater than the dipole interaction in H2S. Okay, soalan ni. Aqueous solution of ethanol has a lower surface tension than water. Sebab apa? Ethanol has a lower tension than water. Kalau saya lukis ni ethanol kan. Okay, this one ethanol. Okay, this one water. What is the similarity between these two compound? Similarity dia apa? Apa similarity dia? Alkohol OH ni, kalau ada OH apa? Dua-dua hydrogen bond rasa. Ya betul, dua-dua ada hydrogen bond. Tapi kenapa surface tension water lagi besar daripada surface tension ethanol? Ada hydrogen bond. Apa surface tension water ni besar daripada ethanol? Siapa lagi weaker hydrogen bond dia kalau compare dulu? Siapa lagi weak? Ethanol. Ethanol lagi weaker kan? Sebab itulah ethanol ni ada lower surface tension. Sebab apa? Sebab the strength of intermolecular forces increase, surface tension pun akan increase. Sebab apa? Sebab surface tension ni arise from intermolecular forces. So lagi stronger intermolecular forces, lagi stronger awak punya surface tension. So kalau awak compare kat ethanol and water, both hydrogen bond. However, the hydrogen bond in between molecule of ethanol is weaker compared to the hydrogen bond between water molecule. So that's why lah surface tension of ethanol ni lower compared surface tension of water. Ini cara jawab je lah. Yang ni sama je macam saya terangkan tadi, cuma saya dah buat dalam bentuk ayat. Okay. So, as the temperature increase, oil flow faster through a narrow tube. Sebab kita kena so viscosity akan decrease as
the temperature increase. Sebab apa? Sebab as the temperature increase, molecule mungkin ataupun possess enough kinetic energy to overcome the intermolecular forces. So now the intermolecular forces will become weaker, so the molecule itu boleh pass through each other more easily compared to a lower temperature. Sebab tu kalau awak nak goreng telur ke nak minyak kan, kalau awak letak minyak sikit dalam pan tu, awak pasang api. Kalau time minyak sejuk, awak cuba ratakan dia dalam pan tu susah. So pasang api, awak tengok lagi senang. Minyak tu kita nak ratakan dalam kita punya pan. Okay, so that's all for today. And the next lesson, okay, we're going to cover the last subtopic, which is solid and also phase time lah. Which yang ini kita akan cover next week. And next week